Hörmətli Nazir müavini, hörmətli səfir, hörmətli rektor, dəyərli qonaqlar, əziz tələbə və məzunlar. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayır, xoş bir axşam keçirməyinizi arzulayırım. İndi isə iki dövlətin himni səsləndiriləcək. Sizləri sayğı duruşuna dəvət edirik. Azərbaycan Turizm İnstitutu yarandığı gündən ali təhsil müəssisəsində nəzəri biliklərin aşılanması ilə yanaşı, ixtisaslı kadr hazırlığında başlıca əməllərdən sayılan istehsalat təcrübəsinin səmərəli təşkilinə xüsusi diqqət və önəm verilmişdir. Tədris prosesinin müasir dövrü tələblərlə uyğun qurmaqla ATMU tələbələrinin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu otel və turizm müəssisələrində peşəkar vərdişlərə gəlmələri üçün 22 həftəlik istehsalat təcrübəsi semestri təşkil edilmişdir. Mövcud təcrübə proqramları içərisində, belə desək, ən uzun ömürlüsü bugün də uğurla davam edən İsrail Səfirliyinin dəstəyi ilə İsrail otellərin şəbəkəsinin təqdim etdiyi proqramdır. Bu tədris ilində proqramın uğurlu fəaliyyətindən 10 il keçir. Keçən dövr ərzində proqramdan yararlanan tələbələrin statistikasını nəzər yetirək. 2009
2009-cu il. 5 tələbə. 2010-cu il. 9 tələbə. 2011-ci il. 16 tələbə. 2012-ci il. 19 tələbə. 2013-cü il. 20 tələbə. 2014-cü il. 24 tələbə. 2015-ci il. 30 tələbə. 2016-cı il. 30 tələbə. Və nəhayət 2017-ci il. 38 tələbə. Ümumilikdə bu proqramdan 191 tələbə yararlanıb, 2018-ci ildə isə 50 tələbənin təcrübə keçmək məqsədi ilə İsrailə getməsi nəzərdə tutulur. Müsahibədən keçən tələbələrə ATMU adından uğurlar arzulayır. ATMU-nun bütün fəaliyyətini dəstəkləyən, uğurlarına sevinən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəyərli nümayəndələri bugün tədbirimizə təşrif buyururlar. Təbrik nitqini söyləmək üçün sözü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müavini xanım Sevda Məmmədəliyevaya veririk. Sevda xanım, söz sizindir. Cənab Səfir, hörmətli İlham müəllim, hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar. Sizi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, cənab Nazir Əbülfəz Qarayev adından salamlamağa çox şadam. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 2009-cu ildən etibarən İsrail mehmanxanalar şəbəkəsi ilə tələbələrin istehsalat təcrübəsi proqramını həyata keçirir. Bu proqramın uğurla təşkilində və dəstəyini əsirgəməyən İsrail Azərbaycandakı Səfirliyinə bugünkü tədbirdə iştirak edən cənab Səfir Dan Stav minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki, bu əməkdaşlığın uğurla davam etməsində Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin və İsrail mehmanxanalar şəbəkəsinin rəhbərliyin və əməkdaşlarının rolu danılmazdır. İcazə verin, bugünkü tədbirin iştirak etmək üçün ölkəmizə təşrif buyurmuş İsrail mehmanxanalar şəbəkəsinin işə götürmə və işçilərə xidmət mərkəzinin rəhbəri xanım Etsi Piliçlinin, şəbəkənin insan resursları üzrə meneceri cənab David Blum və şəbəkəyə dahil olan Yan Suf Atelinin baş meneceri cənab Dudu Tsukirin salamlayıb. Məlumdur ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyətin bütün sferalarında ciddi nailiyyətlər əldə etmişdir. Sözsüz ki, neft strategiyasını böyük uğurla qazanmış Azərbaycan, qeyri-neft sektorunda, xüsusilə turizm sahəsində mühüm islahatlar həyata keçirmiş, nəticədə təkcə son 10 ildə turizm sahəsində nailiyyətlərimiz bir neçə dəfə artmışdır. Belə ki, dövr ərzində ölkədə turizm şirkətlərinin sayı 74-dən 544-də, mehmanxanaların sayı 96-dan 536-ya, mehmanxanalarda yerlərin sayı 9500-dən 38.000-ə yüksəlmişdir. Ölkəyə gələn turistlərin sayı yarım milyondan 2,2 milyona, turizm sektorundan gəlirlərin miqdarı 57 milyon dollardan 2,5 milyard dollara ümumdaxili məhsulda turizmin payı 1%-dan 4,5%-ə də yüksəlmişdir. 10 il bundan əvvəl turizm sektorunda 2700 nəfər işləyirdirsə, hazırda bu sayədə çalışanların sayı
49 minədək çoxdur və onlardan təqribən 15%-in turizm sahəsi üzrə ixtisas təhsili vardır. Turizm və ATMU ixtisası üzrə kadr hazırlığı aparılan 10 ali təhsil müəssisəsinə hər il təqribən 550 nəfərə yaxın abituriyent qəbul olunur. Bildiyiniz kimi, qeyri-neft sektorunun mühüm istiqaməti olan turizm sahəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən çox sayılı sərəncam və fərman imzalanmışdır. Ölkə rəhbərinin bu sektora diqqət və qayğısı Azərbaycanın genişlənməkdə olan dünya turizm coğrafiyasında öz layiqli yerini tutmaqla turizm üzrə ciddi iqtisadi nəticələrə nail olmağı qarşıya məqsəd qoyur. Turizm sahəsində əldə edilmiş mühüm nəticələrdə Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi, zəngin tarixi mədəni irsi, rəngarəng təbiəti və milli mətbəxi mühüm rol oynayır. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, peşəkar kadrlar olmadan davamlı nailiyyətlər əldə etmək mümkün deyil. Turizm sahəsinin inkişafı ilə bağlı görülən işlərin davamı olaraq 2006-cı ildə Azərbaycan Turizm İnstitutu və Mingəçevir Turizm Kolleci, 2011-ci ildə Bakı Turizm Peşə Məktəbi, 2014-cü ildə Turizm İnstitutunun bazasında Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti təsis edilmiş, turizm sektorunun peşəkar kadrların təminatı üçün dayanaqlı əsaslar yaradılmışdır. Hər il Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin bir qrup tələbəsi Erasmus, Movlana və digər beynəlxalq təhsil proqramları çərçivəsində Türkiyə və Avstriya Respublikalarında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində bir semestrlik təhsil alırlar. Peşəkar kadr hazırlığında əsas məsələlərdən bir də nəzəri biliklərə yanaşı peşə bacarıqların formalaşdırmasıdır. Bu işdə sözsüz ki, tədrisin tərkib hissəsi kimi təcrübə proqramının təşkili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Turizm Menecment Universitetinin həyata keçirdiyi uğurlu işlərdən biri də istihsalat təcrübə semestrinin yüksək səviyyədə təşkilinə nail olmasıdır. Sevindirici haldır ki, deməli, 2009-cu il cəmi 5 nəfərdən başlayan bu proqram artıq demək olar ki, 191 nəfər gənc 20 həftə ərzində İsrail mehmanxanalar şəbəkəsinə dahil olan otellərdə təcrübə keçmişdir. Bu gənclər turizm sektorunda təcrübə keçməklə yanaşı, həm də İsrail xalqı və onun mədəniyyəti ilə təmasda olmuş dost xalqın qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək imkanı əldə etmişlər. Bu şəraiti yaratdıqları üçün İsrail mehmanxanalar şəbəkəsinin rəhbərliyinə, bu tədbirdə iştirak edən nümayəndələrinə bir daha təşəkkür edilir. Ümidvarıq ki, sözü gedən mehmanxanalar şəbəkəsi bizim tələbələrin bacarıqlarına faydalana bilmişlər. Bu fürsəti yaratmaqda dəstək olan İsrailin ölkəmizdəki səfirliyinə xoş və səmərəli əməkdaşlığa görə bir daha minnətdarlığımızı bildirir və bu əməkdaşlığın davam etdirməsinə arzulayırıq. Əziz tələbələr, qeyd etdiyim əhəmiyyətli əməkdaşlığın davamı olaraq 50 nəfərlik yeni tələbə qrupu növbəti il İsrailə yola düşəcək. Sizə uğurlar diləyir və inanıram ki, təcrübə müddətində özünüzü Azərbaycan xalqının layiqli nümayəndələri kimi təqdim edəcək, gələcəkdə ölkəmizin turizm sektoru sayəsində
uğurlarının davamçılarını olacaqsınız. Sizə təhsilinizdə və təcrübənizdə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sizə və Nazirliyin bütün əməkdaşlarına universitetdə daim dəstək olduğunuz üçün öz təşəkkürümüzü bildiririk. Tövsiyələriniz və qeydləriniz bizim gələcək uğurlu fəaliyyətimiz üçün bir rəhbər rolunu oynayacaqdır. İndi isə sözü böyük məmnuniyyətlə ATMU-nun rektoru İlham Mədətova veririk. Buyurun İlham müəllim, çıxış sizindir. Çox hörmətli Sevda xanım, hörmətli cənab səfir, hörmətli Cəfər müəllim, Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin rektoru, bizim qonağımızdır həmçinin. Universitetin müəllim, professor heyətinin nümayəndələri buradadır. Mədəniyyət Nazirliyindən digər qonaqlarımız var. İsraildən gəlmiş qonaqlarımızı salamlayıram və bütün tələbələrimizi burada salamlayıram. Sevda xanım, demək olar ki, mən nə demək istəyirdimsə, hamısını sizə dedim. Ona görə mən sizin vaxtınızı çox almayacağım. 2-3 məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, biz artıq 11 ildən çoxdur fəaliyyət göstəririk və hər ildə tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atırıq və bildiyiniz kimi də tədrisin keyfiyyəti o zaman yüksək səviyyədə olur ki, o həm də praktiki işlə, əməli işlə əlaqələndirilmiş olsun. Ona görə universitetimiz həm də praktiki işlərə çox ciddi diqqət yetirir. Bu cəhətdən biz nəinki Respublikamızın daxilində olan imkanlardan istifadə edirik, həm də xarici ölkələrdəki imkanlardan istifadə edirik və bu cəhətdən artıq biz 15-dən artıq ölkənin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirik, təcrübə keçmək üçün bütün onların yaratdığı imkanlardan istifadə edirik. Amma bayaq burada qeyd edildiyi kimi, məhz İsrail dövlətindəki İSİR otellər sistemi ilə olan əməkdaşlıq daha uzun ömürlü və daha, belə deyək ki, səmərəlidir. Burada bir də Sevda xanım da qeyd elədi, artıq 191 nəfər gənc artıq bu illər ərzində bu praktikadan, bu təcrübədən faydalanır. Bugün biz artıq 50 nəfər gəncin səfərini hazırlamışıq. Bizim İsraildən olan qonaqlarımız və yerli bizim müəllimlərimiz artıq seçim ediblər. Bu il biz 50 nəfər gəncin oraya göndərilməsini təmin edəcəyik. Gördüyünüz kimi bu hər il yüksək artım var. Hər il daha çox gənc oraya getmək arzusunu bildirir və biz İsraildən olan həmkarlarımıza minnətdarımızı bildirmək istəyirik ki, onlar da bizim bu təkliflərimizi çox yüksək səviyyədə qarşılayırlar. Mən də sizin hamınıza uğurlar diləyirəm, hamınıza yaxşı yol diləyirəm. Bir daha deyir, yaxşı şeyi təkrar eləmək olar. Sevda xanım dedi, mən də bir daha deyirəm ki, siz inanıram ki, Azərbaycanı orada çox yüksək səviyyədə təmsil edəcəksiniz. Ölkəmizin layiqli vətəndaşları olduğunuzu göstərəcəksiniz. Azərbaycan haqqında məlumat yayacaqsınız. Azərbaycana daha çox dostlar tapacaqsınız orada, özünüzün yaxşı fəaliyyətinizlə, hərəkətinizlə. Bir daha qonaqlarımıza minnətdarımı bildirirəm, sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkürlər edirəm. İndi isə çıxış etmək üçün İsrail dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Danstar dəvət olunur. Obviously, I'm not Dan Stab. You will have to excuse him because he lost his voice to the winter of Baku. My name is Avital Rosenberg, and I'm the deputy to the ambassador. I want to say hello and acknowledge the Deputy Minister of Culture and Tourism, the Rector of the University of Tourism, honored guests who came to join us today, students, and of course the member of the faculty. Hello. I arrived in Baku not long ago, and this is one of the first projects that I started working on. And I had really the privilege to interview the students
who will be going to Israel in the next year. This project is amazing because when we walked in this evening and I saw the warmth and the excitement of the students from the past year who are saying hello to the people from Israel who came all the way here, it was so emotional and so exciting for me because I saw really that this project, beyond the academia, beyond the things that you get, the tools that you receive, it's a really people-to-people project that bring together the people of Israel and the people of Azerbaijan. The government of Azerbaijan put in one of its top priorities expanding the economy, and we can really see the tourism field flourishing. For us, we see the many Israeli tourists who have just recently discovered Baku as a destination for a long weekend, for a holiday. And the fact that they can come into a hotel in Baku or anywhere around and find a student who used to be in Israel, who can say a few words, who can remind them of home, and can show really the connection between the people, I think this is what the project is about. And each one of these students now who will be going to Israel next year will be ambassador for Azerbaijan in Israel, will be the one who will promote the tourism to Azerbaijan for the next coming years, because the students are there and they talk to the guests of the hotel, they tell them about their beautiful country and the beautiful people, and Israelis come here and they see it for themselves. I really appreciate the academic staff here that has to do, their dedication and the dedication and the well trained students that are sent to Israel. You can really see that they study well, they study hard, they want to be in this industry because they understand that it is important, and they do as all Azerbaijanis do. They come and they're hosting from their heart. So thank you very much for this project. I hope that this is just the first 10 years of many years to come, and that this project will be able to expand into different fields, and the future will tell us what this will bring. So thank you very much. Dear Mrs. Rosenberg, thank you for your speech. İndi isə bu əməkdaşlıqda birbaşa tövhəsi olan 9 il ərzində 191 tələbənin İsraildə təcrübə rəhbəri, onlara daim dəstək olan İsrail Atelier şəbəkəsinin işə götürmə və işçi xidmətləri mərkəzinin rəhbəri xanım Etik Riçelinin, İsrail Atelier şəbəkəsinin insan resursları meneceri cənab David Numu və İsrail Atelier şəbəkəsinin dahil olan Yamsuf Atelier meneceri David Zuccheri səhnəyə dəvət edilir. Dear Mrs. Riçel, dear Mr. Good evening. We are very, very glad to be here. David Zucker is the general manager of East Hotel, Yamsuf Hotel, and is one of our experts in food and beverage. He is connected to the student from Azerbaijan from the day he was the food and beverage manager of Royal Beach Hotel. And that's why we asked him to join us and be with us, because he takes care of the student and he teaches them as he can about food and beverage. And also, Etik Richeli, who is the manager of recruiting in East Hotel, she is really the woman who takes care of the project. She knows every student here. And when we arrived to our hotel, Holiday Inn, on Tuesday night, suddenly we saw few receptionists that are going out of the reception to Eti. We met the manager of the reception,
in the hotel, one of our students, Kayal, and other 2 students that once were in Israel. So we are very excited to be here after 9 years. And at the beginning, you showed some picture with number, and you didn't show the number of the year of 2018 with 50 students that will arrive. And I just want to say something about the number of the students before I tell you a little bit of history. We feel that even though the number of students is growing and growing and growing, the quality of the student is going up with the number. And we don't feel that with a huge number, the quality is going down. No, never. And the last group may be the best group we ever had with 38 persons. So a little bit, I want to tell a little bit about the students themselves. It started with 5 students, and for us it was really mystery. Because I got a call from the Israeli Hotel Association, and new 5 students are coming from Azerbaijan. We knew nothing about it. But it took only a few days. When we met them, we knew them, and we were really surprised. Because we met a wonderful student, high level of English, motivated people, and maybe they are coming to learn a little bit from us, but we learn a lot from them. You know that our employees see the Azar people as a model how to be a perfect or a wonderful serviceman. So it's not only getting from us, but also giving us a lot of experience, and we really appreciate it. Those students and the other students that came a few years later, in a very short time, become part of Israel team, Israel family. They live in the same accommodation with our employees. They eat in the same dining room staff. They take part in the same training courses. So, and a very good relationship are developed between the students from Azerbaijan and the Israeli people. And you know, Eti is very popular. Few days before the group from Azerbaijan is arriving. You know why? Because every general manager in Israel is asking Eti, please send me more people from Azerbaijan, please. And then she feels she has a treasure in her hand, and she just had to divide it between our general manager. And that is the feeling of our manager. And when we told them that the Ministry of Internal Affairs in Israel agreed to increase the number to 50 this year, the most happy person was general manager in Elat, like Dudu and others that know that they will receive more students. That's really a great help for us. So we want to thank first the university, because it's really a common project that for us is a wonderful experience to know other country, other culture, and the benefit of this project is really mutual. It's a real benefit to those students who are coming to us, a real benefit for us. And I want to thank also the Israeli embassy. You know, whenever we have to get a new employee or a new group, we have to meet them, to check, to see whether they are okay or not. This is the only time we don't see the students. We meet them only when they land in Israel. And we never
were disappointed from those people. So Avital and your firm, you are doing an excellent job for us, and we really thank you for this project and for meeting the students and choosing those wonderful people that are coming to us. So in the name of the Israel, I really want to thank all of you for a common project, which for us is really a great thing. Shalom and good evening. Yes. My name is Eti Kircheli. I'm working in Israel for 30 years. 20 years from them is in HR department. I live in Eilat in Israel. I'm married. I have 2 kids at home. Children in Israel. And I have 191 children in Azerbaijan. And soon another 50. Thanks God. I want to say thank you, big thank you for the cooperation, for this beautiful event. And I know I saw many faces here familiar, but I most was exciting to see here one student. He was a student from the first group. We had only 5. His name is Farid. He lost a little bit hair. Where is he? Farid, where are you, my dear? Farid? Come, my friend. You know, all my hair is like this. This is Farid. You look very good. Thank you. And it was very exciting for me. Thank you for you to come. And we have from the last group, Emil and Anastasia, for example. They were a perfect team. Thank you very much. Everybody said many important things here. And I just want to say for the end, I hope it was fine. You will understand. Même Sizi Sevilen. Hemshi Sizi Uchun Darharam. Chuk Sarvol. Urmular. Thank you very much. Todara ben. Daha önce qeyd etdiyimiz kimi, bu layihəyə 10 il bundan əvvəl 5 tələbə ilə start verilmişdi. Bugün uzunmüddətli əməkdaşlığın 10 illik yubileyinin qeyd olunmasının təməlində həmin tələbələrin ilk və uğurlu fəaliyyəti olmuşdur. Təəssüf ki, onların hamısı üzürlü səbəbdən bugünkü tədbirimizdə iştirak edə bilmirlər. Yalnız onlardan birini, Fərid İsmailovu səhnəyə dəvət edir. Good evening. I'm so excited and thankful for you that you are giving me that chance in order to have a speech tonight in this important event. We are so glad also that Azerbaijan and Israel relationship is getting wider and wider year by year. And tourism and education is one of those spheres. And I'm pretty much sure that you know recently direct flights are opened between Azerbaijan and Israel, and it makes a very good kickstart for the tourism potential between both countries. And for sure, regarding our experience, I still remember like yesterday, 10 years back, when we landed to Eilat airport, Miss Eti Kirchli. She greeted us, 5 of us, and everyone was so excited because we didn't know how it's going to be or going the result be.
but we were so happy that by the end of the 5 months we passed that training successfully, and of course the result on the next year, after us 10 students went to Israel. So it was a great achievement and great honor for us. What I can say about my experience, so not only we learned a lot of new things about the hotel experience, which we are still applying on our daily routine, but also we met a lot of excellent people. We had a chance to learn about rich tradition about Israel, about the country. It was such a beautiful country we were, and still when we are working in the hotel, we meet a lot of guests from Israel. We exchange our experience. I tell them about our experience. So it is such a great feelings for us. And of course, I would encourage all the students who are going to attend on the further years to that training program. So it is really a very good program that everyone can take, as it can gain a lot of new opportunities, a lot of knowledge about this experience. By the end of my speech, I would like to say from the bottom of my heart, so long-term Azerbaijan-Israel relationship. Thank you, çok sağ olun. Size təşəkkürümüzü bildiririk. Bununla da tədbirimizin rəsmi hissəsi sona çatır.
on our career and professional career as well. And so I'm sending my greetings from Sweden. I hope you have a wonderful celebration. Goodbye. Good afternoon, everybody. David Bolo, salam Mehmet, salam Fikriye Hanım, herkese salamlayıram ürəkdən. Çox təəssüf ki, bugün sizlərlə birlikdə həmin proyektdə iştirak edirəm və bildirmək istəyirəm ki, proyekt mənə çox böyük şeylər bildirdi, həyatımda çox böyük dəyişikliklər səbəb oldu. Buna görə də həqiqətən də proyektin mövcudluğu çox vacibdir, həm universitetimiz üçün, həm də İsrail Kəsb üçün ki, istedadlı kadroların yetişdirilməsini səbəb oldu və qonaqlarımız üçün sizə demək istəyirəm ki, it was really amazing to spend time with you, to learn. I'm really so happy that I know all of you. Hope to see you again and just Doresh Rafet. İnşallah İsrail Səfirliyinin bağlanması daha zevk manzara əldə bağlantılar və hər işlərlə bağlantılar və hər işlərlə bütün bir əməkdaşlıqla uğurlu olan tədbirdə və hər bir cəsəd uğurlar inşallah tədbirlər getirək həyata keçək. Bir daha təşəkkür edirəm. I want to congratulate all of you for the 10-year partnership anniversary. Celebration of my university and the Israeli Basketball Course for this unique program. I participated in 2016 and you know the feelings about Israel, the life experience, the work experience in Israel. I just want to say that I love Israel. Sevgili universitetime ve bütün ormanlara İspanya'dan selamlar. Her vaktiniz xeyir olsun. Təəssüf ki, bugün sizlərlə tədbirdə iştirak edə bilmirəm. Amma sizlərə ürək sözlərini çatdırmaq istərdim. ATMU və İsrailin əməkdaşlığı İsrail ilə Azərbaycanın arasında olan dostluğun sübutudur. Həqiqətən də İsraildə aldığım təcrübə mənim tərcümə halında bir ulduz kimi parlayır. Və İsraildə qazandığım bacarıqlar tək iş həyatında yox, həm də gündəlik həyatında mənə yardımcı olur. Və bunun üçün ATMU-ya, İsrail'ə, Azərbaycana və İsrail'ə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Neçə belə yubileylərə, təbriklər. From Italy, I'm Luca and I'm Monica, and we are studying in Moscow Tourism Economics at the University. And we want to congratulate the Israel and our university, and we hope this collaboration and cooperation experience will last for years. Thank you, Israel. Hi, I am Taraj. Hope you still remember me. Now I am in China. I am doing my master's degree in international tourism management. So I couldn't come to Azerbaijan to take part in that great event. So I just want to send my best wishes to all of you. And I want to say that I really never forget that great experience in Israel, especially in Goyal Beach. All the team, all the employees, all my friends and group mates, that was really the best experience that I had before. Hope I can get this kind of opportunity in the future again, and I will visit Israel and I meet my friends there too. So, what can I say? Good luck in your future lives and in your future career. Dr. everyone, my name is Rafael. I was a company
şey qoyurdular, qəbul etdilər.